ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੂਲਸ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ $375 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ, ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਰਾਹੀਂ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। I also want to talk about our efforts to fight COVID-19 around the world. We've seen what we've seen happening in India is heartbreaking, and I know we all want to help. Last week, we announced $10 million in support for the people of India through the Canadian Red Cross. This week, we sent a first cargo plane with antiviral medication and ventilators, and there will be more to come. Again, let me reassure everyone that what we're sending is surplus supplies, so it won't compromise our response here in Canada. Access tests, treatments, and vaccines, we will make an additional contribution of $375 million to the Access to COVID-19 Tools Accelerator. Internationally, Canada has always been a strong advocate for equitable access to supplies and vaccines. We've mobilized over $2.5 billion in response to COVID-19, making our government one of the top contributors to the global efforts. Together, we can continue to deliver life-saving vaccines, tests, and treatments to the world's more vulnerable. We also recognize the important role industry has played in developing life-saving COVID-19 vaccines. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ WTO ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਵਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਵਰ ਨਾਲ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਂਟੀ ਪਾਵਰਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। At the WTO to find a consensus-based solution and are ready to discuss proposals in particular for COVID-19 vaccines. We remain committed to finding solutions and reaching an agreement that accelerates global vaccine production and does not negatively impact public health. Here is that we are engaged wholeheartedly in these discussions on various proposals. We know that we need to work together as a world to get to the right place. There are different perspectives around the table from a number of different countries, and we need to work towards a consensus. That's the way the WTO works, but I can assure you that Canada is not interfering or blocking. Canada is very much working to find a solution that works for everyone. But I'm happy to turn it over to Minister Ng, who has been following, obviously, the work a lot closer as she's involved directly in it. Mary. Thank you very much, Prime Minister. And yes, I can assure you that Canada has been at the table right from the beginning, working towards a solution on rapid access of vaccines to others in the world. We know that we're not going to be able to
finish this pandemic unless we are able to vaccinate everyone around the world. And that's essentially the work that we're doing. And we welcome the news that came out this week, and we're encouraged that this may bring parties closer together so that we can reach an agreement as soon as possible so that vaccines do indeed get out to people around the world. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਮੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨੀ ਫੋਰਟੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਨਿਜੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.63 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਫੋਰਟਿਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀਆਂ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। In another development on the vaccine front, yesterday, Health Canada authorized the use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine in children 12 to 15 years of age, after determining it's safe and effective in fighting COVID-19. This is the first COVID-19 vaccine authorized in Canada for use in children and marks a significant milestone in Canada's fight against the pandemic. As vaccine eligibility expands with each passing week, I encourage everyone to get ready for your turn. Check out the provincial or local public health website so you know where and when to register, make an appointment, or find a pop-up clinic. Ask people you know if they might need help booking their vaccination. Look for ways you can help your fellow Canadians have a more normal summer. Finally, as a reminder, we need to continue following public health measures like physical distancing, wearing a mask, and of course, getting vaccinated. Thank you. We can expect to receive 1 million doses from Moderna, and we continue to work with Moderna to determine upcoming delivery schedules. We now have visibility for AstraZeneca doses from the COVAX facility. We can expect to receive 65,000 doses in the coming weeks using a contracted logistics service provider, FedEx and Omar. Additional detail will be shared on the shipment when it's available. And in closing, vaccine rollout continues with the sustained arrival of authorized vaccine into Canada. We have now reached that big lift period where weekly deliveries are more significant, and this should bring us to approximately 25 million doses by the end of May. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕੇਟੀ ਟੈਲਫੋਰਡ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੋਨਾਥਨ ਵੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਟੈਲਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟੈਲਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। So on March 2nd, 2018, I was told by Elder Marquez that the then Defense Ombudsman, Gary Walborn, had pulled the Minister of National Defense aside after a meeting and had ended to raise an allegation of personal misconduct against then Chief of Defense Staff Jonathan Vance.
Elder told me that Minister Sudgen's Chief of Staff was seeking advice from our office on how to proceed in order to ensure that the allegations were properly addressed. Elder updated me and the Clerk of the Privy Council about this conversation immediately, and I was, of course, very concerned. The Clerk advised us that PCO, not political staff or politicians, should follow up on the matter. He said that he would engage Janine Sherman, Deputy Secretary to the Cabinet, who is responsible for senior personnel, which includes advising on Governor and Council appointments and handling advice on any complaints made against them. As you have already heard, I was not given the substance or the details of the allegation, and as you have already heard, my office and the Minister were not given the substance or the details of the allegation. We did not know what the complaint was about. Regardless, I operated as though it could be serious. As the Clerk recommended, PCO was the appropriate body to follow up with the Ombudsman and to provide advice back to the Minister on next steps. Through Ms. Sherman, PCO provided advice to Minister Sudgen and his office. Specifically, her advice was for the Minister to contact Mr. Walborn and to redirect him to the Privy Council office. The Minister did this right away. Elder was engaged with PCO, who had taken carriage of this issue, and I trusted him to ensure that all appropriate steps were being taken by the correct people, and he kept me updated. I was later told that despite repeated attempts by PCO, Mr. Walborn would not provide any information on the allegation and that without any details, they were unable to do anything. I was assured that they would remain engaged and advise us if they were able to obtain any information at all. I was, however, troubled by this result. I understood that Elder was pressing PCO to see if anything else could be done, but the answer was no. I wanted to make sure not only that this didn't get dropped if the complainant wanted to proceed, but that no one was in harm's way. That's why I talked to Elder, who asked the appropriate officials in PCO to ensure that no one's safety was at risk. And I was told that there was no safety issue. Although I remained concerned, there was simply no information at all. कोविड-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕਲਾਸ ਲਰਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਨ ਪਰਸਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $750 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਫੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ $5000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ $25000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।